Check, test. Hello, testing. Hello, check, test. Hello. Check, test. Hello, testing. Hello, check, test. Hello. Hello, mic check. Hello. Hello, mic check. 1, 2, 3. Hello, check. Mic test. Check, check.
Very good morning to all. Please keep your mobile phones in silent mode to ensure that there is no interruption during the session. நான் சொல்றேன். Good morning to one and all. Keep your mobile phones in silent mode to ensure that there is no interruption during the session, sir. Once again, very good morning to all. Please keep your mobile phones in silent mode to ensure that there is no interruption during the session. Please keep your mobile phones in silent mode to ensure that there is no interruption during the session, sir.
July 2004.
We kindly request the dignitaries to adorn the stage. May we commence the program, my lord? Very good morning to the dignitaries on the dais and off the dais. It is a delightful gathering today for the bicentennial celebration in completion of 20 years of establishment of the Madurai bench of Madras High Court. The Madurai bench of Madras High Court was established on 24th July 2004 with a ray of hope for catering the needs of millions of people in 14 southern districts of Tamil Nadu who were all along traveling to Chennai for justice. நம்முடைய மாண்புமிகு சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வினுடைய 20வது ஆண்டு நிறைவு விழா நிகழ்ச்சியினுடைய முதல் நிகழ்வாக வானம் அளந்தது அனைத்தும் அறிந்திடும் வளர்மொழியாம் தமிழ் மொழிக்கு வணக்கம் செலுத்த முதலில் தமிழ் தாய் வாழ்த்து. This historic event start with invocation. Let us raise for Tamil Thai வாழ்த்து. தீப ஒளி இருளகற்றி எங்கும் பரவி ஒளி வீசுவது போல நீதி பரிபாலன ஞான ஒளி எங்கும் ஒளிரு வண்ணம் மங்களத்தின் அடையாளமாய் குத்து விளக்கு ஏற்றும் நிகழ்வு. Light is the symbol of knowledge and wisdom, which illuminates our path to justice. We kindly request the Honorable Chief Justice of India to light the traditional lamp, the Kuttu Vilakku. We also request the Honorable dignitaries on the dais to join with His Lordship. Thank you, Lordships.
அனைத்து சான்றோர் பெருமக்களையும் வரவேற்க நமது மாண்புமிகு சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை பொறுப்பு நீதியரசர் திரு டி கிருஷ்ணகுமார் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். We now request the Honorable Mr. Justice D. Krishna Kumar, the Acting Chief Justice of Madras High Court, to deliver the welcome address. The Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Chief Justice of India, Honorable Mr. Justice B.R. Gawai, Judge, Supreme Court of India, Honorable Justice Suryakant, Judge, Supreme Court of India, Honorable Mr. Justice M.M. Sundaresh, Judge, Supreme Court of India, Honorable Mr. Justice K.V. Vishwanathan, Judge, Supreme Court of India, Honorable Mr. Justice Suresh Kumar, Administrative Judge of Madurai Bench of Madras High Court, esteemed brother and sister, Judges of Principal Seat and Madurai Bench, Honorable Justice Mahadevan, Judge, Supreme Court of India, esteemed brother and sister judges of Principal Seat and Madurai Bench, learned Advocate General, learned Additional Solicitor General, learned Public Prosecutor, learned Additional Advocate General, law officers, senior and junior advocates, all the judicial officers, registrars of High Court, both at Principal Seat and at Madurai Bench, President, Secretary, and office bearers of various bar associations at Madurai and at the Principal Bench, officials of the state government, staff members, esteemed guests, ladies and gentlemen, good morning to all. It is with immense pleasure and pride that I stand before you today to extend my warm welcome to each one of you to this momentous occasion. I am honored to extend a heartfelt welcome to Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Honorable Chief Justice of India, whose esteemed presence adds immense value and prestige to this gathering. It is a great honor that this celebration is inaugurated at the hands of our Honorable Chief Justice of India, who despite his busy schedule, agreed to spare this valuable time to join his celebrations. We all know His Lordship's penchant for transforming the judiciary, and His Lordship's latest suggestions on teaching law in regional languages has warmed our hearts. As chairperson of E-Committee, His Lordship took the initiative for virtual courts, National Judicial Data Grid, E-Seva Kendra, some of which will be inaugurated in the second session, and live streaming of court proceedings. His Lordships have delivered eminent judgments in service jurisprudence and criminal matters, including right to privacy and free speech, and part of bench that dealt with Ram Janmabhoomi matter, Sabarimala case, and electoral bond case. However, his most impactful judgments are written in cases dealing with constitutional issues. It fills me immense pleasure and gratitude to extend my warm welcome to Honorable Justice Bhushan Ramakrishna Gawai, Judge, Supreme Court of India. It is a testament to his outstanding qualities that His Lordship has readily accepted our invitation to participate in the voluntary sessions for launch of work for establishing 100 E-Seva Kendras in the northern districts of the Tamil Nadu. His Lordship has authored numerous landmark judgments over the course of his tenure. His Lordship's judgments are concerned with the welfare of the public and the society. We are proud to have His Lordship's presence in this august function. I am also honored to extend my sincere gratitude and welcome to Honorable Mr. Justice Suryakant, Judge of Supreme Court of India. It is his outstanding qualities that His Lordship has readily accepted our invitation to participate in this voluntary sessions for launch of work and establish 100 E-Seva Kendras in the southern districts of Tamil Nadu, demonstrating his unwavering commitment to our judiciary. Beyond his judicial duties, His Lordship has been actively involved in various legal firms and organizations. Notably, His Lordship served as a member of the governing body of the NALSA, India Law Institute, which underscores his dedication to legal law scholarship and reforms.
His Lordship has delivered numerous judgments on human rights, gender justice, education, and prison reforms. I would like to extend my special recognition to Honorable Justice M. Sundaresh, Judge of Supreme Court of India, whose esteemed presence adds immense value and prestige to this gathering. I would like to express my gratitude to Mr. Justice Sundaresh for graciously accepting our invitation to attend this function, despite his demanding schedule. His simplicity, firm decision making on judicial pronouncement for the welfare of the downtrodden communities have earned him widespread respect within the legal fraternity and driving inspiration to all of us. His judgments and speeches have always been an inspiration to the lawyers, especially junior lawyers. His Lordship's advice and insightful suggestions are invaluable support and guidance for the welfare of the institution. His presence in the August function would give more strength to the legal fraternity at Madurai bench. I'm also honored to extend a warm welcome to Honorable Mr. Justice K.V. Vishwanathan, Judge Supreme Court of India. His Lordship has shown extreme dedication and commitment to our High Court by readily accepting our invitation to attend this function. His Lordship is known for his specialized knowledge on diverse subjects including constitutional law, criminal law, commercial law, insolvency, and arbitration laws. It is my privilege to welcome Honorable Justice Mahadevan, Judge Supreme Court of India. For his guidance and dedication in organizing this bicentennial celebration when his Lordship was acting as Chief Justice of Madras High Court. Now his exemplary efforts have played a pivotal role in the success of this function. Now his Lordship is holding the different role as the Judge of the Supreme Court. His Lordship's elevation adds feather to the crown. On behalf of the Madras High Court and members of the bar, we express our sincere gratitude to the Honorable Chief Justice of India and Collegium of the Supreme Court of India for giving one more opportunity to the Madras High Court for the elevation of His Lordship as Judge of the Supreme Court. I wish him a cherishable and prosperous career as a Judge of Supreme Court of India. As well, we know His Lordship is known for his eminency and command over Tamil literature and for his notable judgments on environment protection, preservation of water bodies and Tamil properties, etc. Temple properties, etc. Mr. Honorable Justice K.V. Vishwanathan and Honorable Justice Mahadevan are attending their first official function in this Madurai bench. It is a great joyous moment for us. I would be failing in my duty if I do not acknowledge the invaluable contribution of Honorable Justice Suresh Kumar, Administrative Judge of Madurai Bench of Madras High Court, and other companion brother and sister judges of this started High Court for the unwavering commitment in organizing this function. Today, we gather here to mark and cherish bicentennial celebration of the Madras Bench of the Madurai High Court, which came to be inaugurated in the year 2004 and 24/7/2024 to cater the needs of the litigants and lawyers of 14 southern districts of Tamil Nadu. Madurai Bench was established to reduce the workload of the principal seat of Madras High Court in Chennai and to provide better access to justice for people in the southern districts of the Tamil Nadu. I remember the day when the Madurai Bench was inaugurated. Now 20 years have passed so fast, and the bench has grown leaps and bounds. Initially, Madurai Bench had 3 judges, and now over the passage of 2 decades, the sanctioned strength of judges at Madurai has grown up to 20. The talent pool has grown bigger and will grow in the years to come. We are proud to say that the Madurai Bench is one of the best high courts in the entire country, providing all infrastructure facilities within these premises. New buildings have come up and additional amenities are added periodically. The government all along have been supportive to the High Court in improving the amenities. It is also a proud moment to inform that the government of Tamil Nadu has accorded administrative sanction for a sum of rupees 11.20 crores for acquisition of land
admission to an extent of 6.5 acres opposite to the Madras High Court campus, which would give additional space for the demand of the bar for construction of auditorium, car parking, staff quarters, etc. The Madurai bench was commenced in the presence of the Honorable Mr. Justice R.C. Lagoti, former Chief Justice of India, and Mr. Justice B. Subhashan Reddy, former Chief Justice of Madras High Court. And after completion of 20 years, this Madurai bench has disposed of nearly 12.13 lakhs cases, and during last 2 years, the Madurai bench has achieved 106% disposal as against institution of cases, which demonstrate better coordination between the bench and the bar and the endeavor taken by the advocates in disposing of the cases. I once again express my sincere gratitude and heartiest welcome to all the dignitaries and participants who have made this event possible. Thank you very much. Thank you, my lord, for the warm welcome. இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்விற்கு வடமதுரைக்கு வருகை தந்துள்ள மாண்புமிகு நீதியரசர்களை கௌரவிக்கும் நிகழ்வு. Now, this is the time to honor the dignitaries on the dais. We now request the Honorable Mr. Justice D. Krishnakumar, the Acting Chief Justice of Madras High Court, to present the shawl, garland, and memento to the Honorable Chief Justice of India. Thank you, my lords. We now request the Honorable Mr. Justice D. Krishnakumar, the Acting Chief Justice of Madras High Court, to present the shawl, garland, and memento to the Honorable Mr. Justice B. R. Gawai, Judge, Supreme Court of India. Thank you, my lords. We now request the Honorable Mr. Justice R. Suresh Kumar, Administrative Judge of Madurai Bench of Madras High Court, to present the shawl, garland, and memento to the Honorable Mr. Justice Surya Kant, Judge, Supreme Court of India. Thank you, my lords. We now request the Honorable Mr. Justice S.S. Sundar, Judge, Madras High Court, to present the shawl, garland, and memento to the Honorable Mr. Justice M.M. Sundaresh, Judge, Supreme Court of India. Thank you, my lords. We now request the Honorable Mr. Justice R. Subramanian, Judge, Madras High Court, to present the shawl, garland, and memento to the Honorable Mr. Justice K.V. Vishwanathan, Judge, Supreme Court of India.
Thank you, my lords. We now request the Honorable Mr. Justice M. Sundar, Judge, Madras High Court, to present the shawl, garland, and memento to the Honorable Mr. Justice R. Mahadevan, Judge, Supreme Court of India. Thank you, my lords. We now request the Honorable Mrs. Justice J. Nisha Banu, Judge, Madras High Court, to present the shawl, garland, and memento to the Honorable Mr. Justice D. Krishna Kumar, the Acting Chief Justice of Madras High Court. Thank you, my lords. We now request the Honorable Mrs. Justice Anita Suman, Judge, Madras High Court, to present the shawl, garland, and memento to the Honorable Mr. Justice R. Suresh Kumar, Administrative Judge, Madurai Bench of Madras High Court. Thank you, my lords. We now request Mr. P.S. Raman, Advocate General of Tamil Nadu, to honor the Honorable Chief Justice of India. Thank you, my lord. Thank you, sir. We now request the presidents from Bar Association of Madurai Bench of Madras High Court, MAHA, MBA, MMBA, MBHAA, and WAA to jointly honor the Honorable Chief Justice of India. Thank you, my lord. Thank you all. We now request the President and Secretary of MMBA to honor the Honorable Mr. Justice M. Sundaresh, Judge, Supreme Court of India.
We now request the President and Secretary of MAHA to honor the Honorable Mr. Justice K.V. Vishwanathan, Judge, Supreme Court of India. We now request the President and Secretary of MMBA to honor the Honorable Mr. Justice M.M. Sundaresh, Judge, Supreme Court of India. Thank you, my lords. We now request the President and Secretary of MBA to honor the Honorable Mr. Justice B.R. Gawai, Judge, Supreme Court of India. Thank you, my lords. We now request the President and Secretary of Madurai Bench of Madras High Court Association, MBHAA, to honor the Honorable Mr. Justice Suryakant, Judge, Supreme Court of India. Thank you, my lords. We now request the President and Secretary of WAA to honor the Honorable Mr. Justice R. Mahadevan, Judge, Supreme Court of India. Thank you, my lords. We now request Mr. P. Muthukumar, Additional Advocate General, to honor the Honorable Mr. Justice B.R. Gawai, Judge, Supreme Court of India. We now request Mr. R. Neelakandan, Additional Advocate General, to honor the Honorable Mr. Justice M.M. Sundaresh, Judge, Supreme Court of India. Thank you, my lords. Thank you, sir. We now request Mr. R. Bhaskaran, Additional Advocate General, to honor the Honorable Mr. Justice K.V. Vishwanathan, Judge, Supreme Court of India. Thank you, my lords. Thank you, sir. We now request J. Ravindran, Additional Advocate General, to honor the Honorable Mr. Justice Suryakant, Judge, Supreme Court of India.
We now request Mr. Selvendran, Special Government Pleader, to honor the Honorable Mr. Justice R. Mahadevan, Judge, Supreme Court of India. Thank you, my lords. Thank you, sir. We now request Mr. P. Tilak Kumar, Government Pleader, to honor the Honorable Mr. Justice D. Krishna Kumar, the Acting Chief Justice of Madras High Court. We now request Mr. Veera Kadiravan, Additional Advocate General, to honor the Honorable Mr. Justice B.R. Gawai, Judge, Supreme Court of India. இந்திய இறையாண்மையின் இதயமாக விளங்கும் மாண்புமிகு உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதியாய் உயர்ந்திருக்கும் தமிழ்தாயின் தவ புதல்வன் உச்ச நீதிமன்ற நீதியரசர் மாண்புமிகு ஆர் மகாதேவன் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்போடு அழைக்கிறோம். We kindly invite the Honorable Mr. Justice R. Mahadevan, Judge, Supreme Court of India, to deliver his Lordship's felicitation. Good morning to all of you. அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். Today is an important day in the history of Madurai bench of Madras High Court. We have the eminent judges from Supreme Court of India to participate in this important occasion. We have the Honorable Chief Justice of India, Dr. D.Y. Chandrachud, who stands as a paragon of judicial excellence. As the 50th Chief Justice of India, His Lordship's remarkable tenure is a testament to the unwavering commitment to upholding the Constitution and safeguarding the rights and freedom of our citizens. His Lordship's advocacy for human rights, gender equality, and the integration of technology within the legal system inspiring many. We have the Honorable Justice B.R. Gawai, whose role in legal jurisprudence is distinguished by His Lordship's steadfast dedication to the rule of law and His Lordship's pursuit of justice with unparalleled integrity and fairness. His Lordship's profound legal acumen is reflected in insightful judgments that have significantly shaped Indian jurisprudence. We have also have Honorable Justice Suryahan, whose contributions to justice, human rights, and judicial reform are both profound and influential. His Lordship have been particularly impactful in environmental jurisprudence with landmark decisions that have fortified our democratic framework. The son of the soil, Honorable Justice M.M. Sundaresh, whose judicial career is marked by a profound dedication to the principles of justice and constitutional integrity. Your insightful judgment in various facets of criminal and other laws have significantly influenced legal thoughts and practice in India. His Lordship K.V. Viswanathan's distinguished contributions to the judiciary are characterized by a deep sense of fairness and legal expertise. His Lordship's thoughtful and balanced judgments have made significant strides in the development of Indian jurisprudence. My special thanks to all the honorable judges for having participated in this memorable occasion. Honorable Acting Chief Justice of Madras High Court, Justice D. Krishna Kumar, Justice R. Suresh Kumar, Administrative Judge, Madurai Bench of Madras High Court, my brother and sister judges, judicial officers, Mr. P.S. Raman, Advocate General of Tamil Nadu,
my dearest lawyers of Madras as well as Madurai bench, distinguished guests, it is with profound honor and immense pride that we unite today to celebrate the 20th year of Madurai bench of Madras High Court. This milestone is not just a marker of 20 years, but a symbol of the enduring commitment to justice and righteousness that this bench embodies. As the then acting Chief Justice of Madras High Court, when the plans for this celebrations were brought to my attention, I took it upon myself to ensure that this occasion would be marked with the grandeur it deserves. I took steps to invite esteemed honorable judges from the Supreme Court, recognizing the significance of this milestone in our judicial history. Before the function could take place, I was elevated to the Supreme Court of India. Today, I am before you as a judge of Supreme Court of India. The statistics related to the volume of work in the Madurai bench about the efficiency as well as dedication of this bench is shown well. Since its inception, the Madurai bench has instituted an impressive 1,34,596 cases as well as 13,45,946 cases disposed so far. More remarkably, it has disposed of 12,13,084 cases, demonstrating an unwavering commitment to swift and effective justice. As of June 30, 2024, the pending cases stands at 77,751, a testament to the bench's efficiency given the high volume of cases it handles. As we celebrate the 20th year, we must also look towards the future with optimism and resolve. The challenges ahead are many, but so are the opportunities. We must continue to innovate, to leverage technology, and to find new ways to make justice ever more accessible and efficient. To my esteemed colleagues in the legal fraternity, you are the pillars of our judicial system. Your dedication, hard work, and ethical conduct set the standard for justice and uphold the rule of law. Embrace continuous learning, strive for excellence, and let your commitment to ethical practice shine as a beacon of others to follow. As we move forward, let us reaffirm our dedication to the principles that led to the establishment of this bench: accessibility, efficiency, and justice for all. Let us commit ourselves to upholding the highest standard of judicial conduct and to the relentless pursuit of justice, truth, and righteousness in all our endeavors. May the Madurai bench of the Madras High Court continue to stand as a symbol of hope, a bastion of justice, and a testament to the power of accessible and efficient judicial systems. Before thanking you, Nilandar Tiruvin Pandiyanum, Kaichina Vadidiyum, உக்கிர பெருவழுதி பாண்டியனும் எடுத்து தந்த சட்டத்தையும் நீதியையும் இந்த மதுரை பெஞ்ச் தொடர்ந்து காப்பாற்றி வரும் என்ற நம்பிக்கையோடு உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன். வணக்கம். Thank you, Lordship, for inspiring speech. மாண்புமிகு உச்சநீதிமன்ற நீதியரசர் திரு கே.வி. விஸ்வநாதன் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்போடு அழைக்கிறோம். We kindly invite the Honorable Mr. Justice K.V. Vishwanathan, Judge Supreme Court of India, to offer his Lordship's felicitation. மதிப்பிற்கும் மிகுந்த மரியாதைக்கும் உரிய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி நீதியரசர் தனஞ்சய் சந்திரசூட் அவர்களே, my most esteemed and respected Honorable Chief Justice of India, Dr. Justice D.Y. Chandrachud, மாண்புமிகு மூத்த சகோதர நீதிபதிகள் நீதியரசர் திரு பூஷன் ராமகிருஷ்ண கவாய், நீதியரசர் திரு சூரியகாந்த் அவர்களே, பாசமிகு சகோதரர் நீதியரசர் சுந்தரேஷ் அவர்களே, கடந்த வாரம் வரை இந்த விழாவிற்கு இயக்குனராக இருந்து இன்று காலை அரங்கத்திலே கதாநாயகனாக பிரவேசித்து
மேடையிலே வீற்றிருக்கும் சகோதரர் நீதியரசர் மகாதேவன் அவர்களே, till last week he was the director of this function. This morning he has emerged as the hero and is now seated on the stage. சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி பொறுப்பில் இருக்கும் நீதியரசர் திரு கிருஷ்ணகுமார் அவர்களே, மதுரை அமர்வு நீதிமன்றத்தின் நிர்வாக நீதிபதி நீதியரசர் திரு சுரேஷ்குமார் அவர்களே, மேகாலய உயர் நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதி நீதியரசர் திரு வைத்தியநாதன் அவர்களே, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் மாண்புமிகு நீதியரசர்களே, தமிழகத்தின் முதன்மை வழக்கறிஞர் திரு PS ராமன் அவர்களே, மத்திய அரசின் கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் திரு ARL சுந்தரேசன் அவர்களே, அவையில் வீற்றிருக்கும் சான்றோர்களே, வழக்கறிஞர் பெருமக்களே, சகோதர சகோதரிகளே, உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கண் என்னுடைய காலை வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். முதன்மையாக 20 ஆண்டுகளை வெற்றிகரமாக பூர்த்தி செய்து தங்கள் கடமைகளை செவ்வனே செய்து மதுரை அமர்வு நீதிமன்றத்தின் கொடியினை மிகவும் உயர பறக்க செய்த நீதியரசர்கள், வழக்கறிஞர்கள், வழக்காடும் மக்கள், இந்த அமர்வு நீதிமன்றத்தின் முதுகெலும்பாக திறங்கும் பதிவாளர், உயர் நீதிமன்ற பணியாளர்களுக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மதுரை மாநகரமானது ஒரு சரித்திரம் படைத்த மாநகரம். அநீதி எங்கிருந்தாலும் அதை தட்டி கேட்கும் ஆற்றல் படைத்த மாநகரம். இளங்கோவடிகள் சிலப்பதிகாரத்திலே சொன்னார், கண்ணகிக்கு அநீதி விளைக்கப்பட்டது என்று தெரிந்தவுடன் மன்னர் நெடுஞ்செழியன் உயிர் நீத்தார். அது என்ன காட்டுகிறது என்றால், மதுரை மாநகரமானது எங்கு அநீதி இருந்தாலும் அதை தட்டி கேட்கும் ஆற்றல் படைத்தது. அதனால் இங்கு பொறுப்பு நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட்டது மிக முக்கியமானது, சரியானது. இந்த பொறுப்பு நீதிமன்றம் அமைப்பதற்கு முன் நீதிபதி அவர்கள் குழு அமைக்கப்பட்டது. அந்த குழுவின் பரிந்துரைப்படி நீதிக்கான அணுகலை வசதி செய்து நீதியினை வீட்டு வாசலிலே, மக்களின் வீட்டு வாசலிலே கொண்டு சேர்ப்பதற்காக மதுரையும் மதுரையை சுற்றிய மாவட்டங்களிலும் அந்த வழக்காடும் மக்களுக்கு வசதி செய்து கொடுக்க இந்த அமர்வு நீதிமன்றம் இங்கு அமைக்கப்பட்டது. இது ஒரு சாதாரண விஷயம் அல்ல. அரசியல் சாசனத்தின் ஷரத்து 21 இந்த அமர்வு நீதிமன்றம் நடைமுறைப்படுத்துகின்றது. அதை நீங்கள் வெற்றிகரமாக நடைபெற செய்திருக்கிறீர்கள். அதற்காக என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பல முக்கிய தீர்ப்புகளை வழங்கி மக்களின் நம்பிக்கையை கவர்ந்திருக்கிறீர்கள். By delivering several landmark judgments and by discharging your duty diligently, you have won the confidence of the citizens of the area and of your jurisdiction. இந்த உயர் நீதிமன்றத்தின் கொடி மேலும் மேலும் பறக்க வாழ்த்துகிறேன். அவ்வாறு பறக்கும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் என் மனதில் இல்லை. இந்த வெற்றியை எண்ணி நாம் பெருமிதம் கொள்ளலாம். ஆனால் இந்த வெற்றி தென்றலிலே ஓய்வு எடுத்து விடக்கூடாது. We can celebrate the victory, we can celebrate the distinguished 20 years, but we should not rest on our laurels. வெற்றி பெருமிதத்துடன் இந்த நேரம் சுய பரிசோதனை செய்ய நேரமுமாகும். ஏதேனும் குறைபாடுகள் இருந்தாலும் அதை
சீர்திருத்தம் செய்ய, அதை சரி செய்ய நடவடிக்கைகளை நிச்சயமாக நாம் மேற்கொள்வோம் என்பதிலும் எந்த விதமான ஐயமும் இல்லை. மதுரையிலே நின்று உரையாற்றும் பொழுது என்னுடைய மனது 1975ஆம் ஆண்டுக்கு செல்கின்றது. என்னுடைய மாமா இங்கே குற்றவியல் முதல் வகுப்பு நீதிபதியாக இருந்தார். My uncle was a judicial first class magistrate here in 1975. அப்பொழுதே மதுரையில் தலை சிறந்த வழக்கறிஞர் இருந்தார்கள், பல பேர் இருந்தார்கள். ஆனால் 2 பேர் கூறப்பட வேண்டும். முதலில் வீட்டில் பேச்சில் அப்பேறுகள் வரும். திரு ராஜையா அவர்களின் பேர் வரும். நான் 5ஆம் வகுப்பில் படித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது திரு தர்மராஜ் சந்தோஷம் அவர்கள் பேர் வரும். அதற்கெல்லாம் முன்பாக கூட விடுதலை போராட்டத்திலும் சரி, தீண்டாமை ஒழிப்பு போராட்டத்திலும் சரி, மதுரை வழக்கறிஞர்கள் முன்னிலையில் நின்று போராடி உள்ளார்கள். மதுரை வைத்தியநாதன் அவர்களை நாம் இங்கு நினைவு கூற வேண்டும். இதையெல்லாம் ஏன் கூறுகிறேன் என்றால், இந்த அமர்வு நீதிமன்றத்தின் எதிர்காலம் ஒளிமயமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் அது இளம் வழக்கறிஞர் கையில் தான் உள்ளது. ஐயா, நீங்கள் வந்தீர்கள், இளம் வழக்கறிஞர் கையில் இருக்கிறது என்று பேசிவிட்டீர்கள். எங்களுக்கு வேலைக்கு வாய்ப்பு எங்கே, எங்களை யார் சேர்த்துக் கொள்கிறார்கள் என்ற வினா உங்கள் மனதில் எழக்கூடும். அதற்கான பதிலையும் தயாரோடு வந்திருக்கிறேன். நான் உச்ச நீதிமன்றத்திலே ஒரு வழக்கில் என்னை நீதிமன்ற நண்பர் அமைக்கஸ்குரியவாக நியமிக்கப்பட்ட பொழுது பல பரிந்துரைகளை எடுத்து வைத்தேன். அதில் ஒன்றை கூற விரும்புகிறேன். மதுரை வழக்கறிஞர் சங்க நிர்வாகிகள் இதை கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் இதை அமல்படுத்த வேண்டும். நீங்கள் இதை அமல்படுத்துவதில் முன்னோடியாக இருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய விருப்பம். இதை நான் ஒரு உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக உங்களிடத்திலே இந்த கோரிக்கையை வைக்கவில்லை. சாதாரணமாக இந்த விழாக்களில் வழக்கறிஞர்கள் தான் நீதிபதிகளுக்கு கோரிக்கை வைப்பார்கள். ஆனால் நான் ஒரு சகோதரன் என்ற முறையிலே, சமீப காலம் வரை வழக்கறிஞராக இருந்தேன் என்ற முறையிலே இந்த கோரிக்கையை வைக்கிறேன். வழக்கறிஞர் சங்கத்திலே ஒரு வேலை வாய்ப்பு குழு ஒன்றை அமையுங்கள். அதில் 2 விதமான பட்டியலை தயார்படுத்துங்கள். ஒன்று, மூத்த வழக்கறிஞர்களின் பட்டியல். அவர்கள் நாங்கள் இளம் வழக்கறிஞர்களை சேர்த்துக் கொள்ள தயாராக இருக்கிறோம் என்று கூற வேண்டும். இன்னொரு பட்டியல் இளம் வழக்கறிஞர்களுடைய பட்டியல். நாங்கள் மூத்த வழக்கறிஞர்களுடன் வேலை செய்ய தயாராக இருக்கிறோம் என்று அவர்கள் கூற வேண்டும். நீங்கள் கேட்கலாம், இதை கட்டாயப்படுத்த முடியாது, இதை எப்படி அமுல்படுத்த முடியும் என்று. கட்டாயப்படுத்த முடியாது, ஆனால் மூத்த வழக்கறிஞர்களை ஊக்குவிக்கலாம். இவ்வாறு செய்தால்தான் நீங்கள் மூத்த வழக்கறிஞர்களாக நியமிக்கப்படுவதற்கு தகுதி பெறுவீர்கள், அரசாங்க வழக்கறிஞர்களாவதற்கு தகுதி பெறுவீர்கள், நீதிபதியாவதற்கு தகுதி பெறுவீர்கள் என்று கூட நிபந்தனைகள் வைக்கலாம். இதை நான் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியிடம் தனியாக கூறப்போகிறேன். அவ்வாறு அவர்கள் கட்டாயமாக ஒரு இளம் வழக்கறிஞரையாவது சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இதுவரை சிபாரிசு முறையில் தான் வேலைக்கு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. எல்லாருக்குமே அப்படித்தான். பொள்ளாச்சியில் நான் பிறந்தேன், கோயம்புத்தூரில் படித்தேன், எனக்கு வாய்ப்புகள் கிடைத்தன. சரியான இடத்திலே இருந்ததனால் அந்த வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஆனால் பல திறமைப்பட்ட இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள். அவருக்கு நாம் இந்த வாய்ப்பை கொடுக்க வேண்டும். அவர்களிடத்தில் தான் இந்த எதிர்காலம் இருக்கிறது. அவர்கள் தான் இந்த உயர் நீதிமன்ற அமர்வு கிளையை ஒளிமயமான எதிர்காலத்தோடு கொண்டு செல்ல முடியும். இளம் வழக்கறிஞர்களே, உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தவுடன் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். வேலை நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள். ஏதாவது படித்துக் கொண்டே இருங்கள். உங்களது வழக்கு விசாரணைக்கு வரும் வரையில் பல நேரம் ஆகலாம். காலையிலிருந்து நீங்கள் நீதிமன்றத்திலே இருக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படலாம். தயார் செய்ய வேண்டிய வழக்குகளை எடுத்து செல்லுங்கள். தீர்ப்பு திரட்டுக்களை எடுத்து செல்லுங்கள். ஏதாவது படித்துக் கொண்டே இருங்கள். இதனால் என்ன ஆகும் என்றால், ஒரு 10-12 வருடத்திலே
மனதிலே ஒரு கோர்வை வந்துவிடும். நாளை இந்த மாதிரி ஒரு வழக்கு வரும் பொழுது உங்களுக்கு எந்த இடத்திற்கு சென்று சட்டத்தை நாட வேண்டும் என்பது தெரிந்துவிடும். அது உங்கள் வேலையை சுமூகமாக செய்ய உதவும். அதை கட்டாயமாக மேற்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் தான் இந்த நீதிமன்றத்துக்கு எதிர்காலம். அதை விட்டுவிடாதீர்கள். என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். அதற்கு முன்பு ஓரிரு கருத்துக்கள். தொடர் கல்வியை வழக்கறிஞர் சங்கம் நியமிக்க வேண்டும். நீதிபதிகளுக்கு ஜுடிஷியல் அகாடமிகள் இருக்கின்றன. வழக்கறிஞர் சங்கம் நினைத்தால் தொடர் கல்வி பல துறைகள் இப்பொழுது வந்திருக்கின்றன. முதலில் சிவில், கிரிமினல் என்று 2 துறைகள் இருந்தன. திவால் சட்டம் இருக்கிறது, பலவிதமான சட்டங்கள். அதில் நீங்கள் புலமை பெற வேண்டும். நீங்கள் புலமை பெற்றால்தான் நீதிபதிகளை நீங்கள் வழக்கை நடத்தும் பொழுது அவர்களை உதவ முடியும். அவர்களும் அந்த உதவியால் தான் நல்ல தீர்ப்புகளை வழங்க முடியும். அதனால் தொடர் கல்வியை மேற்கொள்ளுங்கள், கைவிட்டு விடுவாதீர்கள். இதையெல்லாம் கூறிவிட்டோம். தெய்வ புலவரை மறந்துவிட முடியுமா? தெய்வ புலவரின் குரலை சொல்லாமல் உரையை முடிக்க முடியுமா? நீதிபதிகள் அனைவரும், நாம் அனைவரும் திருவள்ளுவர் அவர்களின் மறக்க முடியாத ஓர்ந்து கண் ஓடாது இறை புரிந்து யார் மாட்டும் தேர்ந்து செய்வதே முறை என்ற குரலை நினைவு கொண்டு மேற்கொண்டு நடவடிக்கைகளை செய்து இந்த அமர்வு நீதிமன்றத்தை பல பல உயர்ந்த பகுதிக்கு எடுத்து சென்று விடுவீர்கள் என்று எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. Chief and honorable judges, I was only quoting Thiruvalluvar, who said, to examine into, to show no favor, to desire to act with impartiality towards all, and to inflict such punishment as may be wisely resolved, is the duty of a judge. நாம் அனைவரும் அதை மேற்கொள்வோம். நீங்கள் மேலும் மேலும் வெற்றியடைய உங்களை வாழ்த்துகிறேன். வாய்ப்பளித்தமைக்கு மிக்க நன்றி. விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you, Lordship, for sharing your Lordship's greetings on this great occasion. மாண்புமிகு சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வின் 20வது ஆண்டு நிறைவு விழாவை கொண்டாடும் வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள நினைவு தூணை நமது மாண்புமிகு உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதியரசர் டி.ஒய். சந்திரசூட் அவர்கள் தங்கள் பொற்கரங்களால் காணொளி காட்சி வாயிலாக திறந்து வைக்க அன்போடு அழைக்கிறோம். We are in immense pleasure in inviting the Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, the Chief Justice of India, to kindly inaugurate the Vicentennial celebrations and unveil Vicentennial stupa erected at the Madurai bench through video conferencing. Thank you, my lord. மாண்புமிகு சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வின் பெயர் பலகையை தனது திருக்கரங்களால் திறந்து வைக்க மாண்புமிகு உச்சநீதிமன்ற நீதியரசர் திரு எம்.எம். சுந்தரேஷ் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம். We now invite Honorable Mr. Justice M.M. Sundaresh, Judge Supreme Court of India, to kindly open the board in marked change of nomenclature as Madras Uyarnidimandram Madurai Amarvu. Thank you, my lord.
இந்திய மக்களின் நம்பிக்கை ஒளியாக திகழும் மாண்புமிகு உச்ச நீதிமன்றம் உட்பட அனைத்து நீதிமன்றங்களிலும் 21ஆம் நூற்றாண்டில் இந்திய நீதித்துறையில் தகவல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் வியத்தகு மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய நாயகர். சாமானியனும் நீதிமன்ற தீர்ப்புகளை அறிந்து கொள்ள தாய்மொழியில் மொழிபெயர்த்தவர். இன்று நீதித்துறையின் உயர் உள்ளங்கள் கொண்டாடும் நமது மாண்புமிகு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதியரசர் டாக்டர் டி.ஒய். சந்திரசூட் அவர்களை தொடக்க உரை ஆற்ற பணிவன்போடு அழைக்கிறோம். A great revolution has become possible in Indian judiciary, commensurate to the judiciary in developed countries, only because of tireless effort of May we request our Honorable Justice M.M. Sundaresh, Judge, Supreme Court of India, to offer his Lordship's felicitation. நீரறியும் நெருப்பறியும் நிலமறியும் தமிழின் இயல் அன்னை தமிழுக்கு முதல் வணக்கம். When a decision was made, let me speak in Tamil. இந்த விழாவை நடத்த வேண்டும் என்று முடிவு செய்த போது எனது அருமை சகோதரர் மகாதேவன் அவர்கள் தலைமை நீதிபதியை அழைக்க வேண்டும் என்று என்னிடம் ஒரு வேண்டுகோள் விடுத்தார். உடனே அவரை தொடர்பு கொண்ட பொழுது நான் இப்பொழுது விமானத்துக்கு உள்ளே இருக்கிறேன், கீழே இறங்கி வந்த பிறகு உங்களிடம் தொடர்பு கொண்டேன்னு சொன்னார். என்னை எப்பொழுதும் அன்போடும் பாசத்தோடும் சுந்தர் என்று தான் கூப்பிடுவார். விமானத்திலிருந்து இறங்கி வந்த பொழுது உடனே என்னை அலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டார். அழைத்த காரணத்தை சொன்ன பொழுது, நீ சொல்லிவிட்டாய், அதுவும் மதுரைக்கு அழைத்திருக்கிறாய், இப்பொழுதே என்னுடைய ஒப்புதலை உனக்கு அளிக்கிறேன் என்று சொன்னார். My sincere thanks and gratitude to you, the Honorable Chief Justice of India, Dr. D.Y. Chandrachud. நீதியரசர் கவாய் அவர்கள் ஒரு வித்தியாசமான மனிதர். அவரை போல் ஒரு மனித நேயம் கொண்ட ஒரு உள்ளத்தை நான் இதுவரையும் பார்த்ததில்லை. நான் சொல்லுவது அத்தனையும் உண்மை. யாருக்கும் முடியாது என்று சொல்ல மனமில்லாத ஒரு மாபெரும் மனிதர். உங்களுக்கு தெரியாது, கிட்டத்தட்ட அக்டோபர் மாதம் வரை அவருக்கு எந்த விதமான தேதியும் இல்லை. Till October his dates are filled up. ஆனால் நான் கேட்டுக்கொண்ட பொழுது, நீ அழைத்து விட்டாய், மற்ற வேலைகளை நான் தவிர்த்து உனக்காக வருகிறேன் என்று சொன்னார். அது அவருடைய உயர்ந்த உள்ளத்தையும் பெருந்தன்மையும் காட்டுகிறது.
My hearty welcome to Honorable Justice Gawai. அடுத்ததாக நான் அழைத்தது ஜஸ்டிஸ் சூரியகாந்த். அதற்கு மேல் ஒருபடி போய் அவர் சொன்னார், எங்கே எப்பொழுது வர வேண்டும் என்பது நீ முடிவு செய் என்று சொன்னார். I am extremely grateful to you, Honorable Justice Suryakanth. இவர்களெல்லாம் அழைத்த பிறகு எனது அருமை சகோதரர் விஸ்வநாதனை அழைத்தேன். தம்பி உடையான் படைக்கஞ்சான் என்பது ஒரு பழமொழி. என்னுடைய 6 தம்பிகளில் விஸ்வநாதன் ஒருவர். அவருக்கும் ஒரு சிரமம். இன்றைக்கும் நாளைக்கும் வேறொரு இடத்துக்கு செல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயம். நான் சொன்னேன், விசு நீ இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்தே ஆக வேண்டும் என்று. இரவு 10 மணிக்கு கூப்பிட்டு, பிரதர் நான் கட்டாயம் வரேன்னார். மற்றவர்களுக்கு வித்தியாசம் உண்டு. வள்ளுவன் சொன்னது போல, செருக்கும் சினமும் சிறுமையும் இல்லார் பெருக்கம் பெருமிதம் நீத்துன்னா வள்ளுவன். அதுதான் பதவி இருக்கப்ப பணிவு இருக்க வேண்டும். ஐ தேங்க் மை பிரதர் விஸ்வநாதன். விஸ்வநாதன் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒத்துழைப்பது, பிரதர் எதில் பேசினார்? நான் சொன்ன கட்டாயம் நீ தமிழ் தான் பேச வேண்டும் என்று. ஏன்னா விஸ்வநாதன் அழகாக தமிழில் பேசுவார். அதை நீங்கள் பார்த்தீங்க இன்னைக்கு. இன்றைய விஸ்வநாதனுடைய உச்சரிப்பு என்னை விட சிறந்ததாக இருக்கும். கடைசியாக என்னுடைய இளவல் மகாதேவன். பொறுப்பு நீதிபதி கிருஷ்ணகுமார் தலைமை நீதிபதி அவர்கள் பேசுகிற பொழுது மகாதேவனுடைய பேரை விட்டுவிட்டார். அவர், நான் நினைக்கிறேன் வேண்டுமென்றே தான் அவரை விட்டுவிட்டார் என்று நினைக்கிறேன். ஏனென்றால் கடைசியாக மறுபடியும் மகாதேவன் சொல்ல பேரை சொன்ன பொழுது ஒரு அரங்கென்றும் ஒரு அரங்கம் முழுக்க ஒரு கரகோஷம். தமிழ் என்றாலே மகாதேவன், மகாதேவன் என்றாலே தமிழ். இன்னொன்று, விஸ்வநாதனுக்கும் சுந்தரேசனுக்கும் மகாதேவனுக்கும் வித்தியாசம் இல்லை. 3 பேரும் ஒன்றுதான். ஆண்டவனின் மற்ற வெவ்வேறு பெயர்கள் தானே. இப்போ நடந்து கொண்டிருக்கிற விழாவை உச்சநீதிமன்றத்திலே பதவி ஏற்றுக்கொண்டாலும் மிகச்சிறப்பாக நடைபெற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு முனைந்து செய்யப்பட்டவர் மகாதேவன். என்னுடைய பாராட்டுக்கள் பொறுப்பு தலைமை நீதி கிருஷ்ணகுமார் அவர்களுக்கும் திரு சுரேஷ்கம் அவர்களுக்கும் கட்டாயம் உண்டு. எல்லோருடைய முயற்சியினால்தான் இந்த விழா. நான் சென்ற மாதம் வந்திருக்க பொழுது அப்பொழுதே நான் வழக்கறிஞர் மன்றத்திலே சொன்னேன், மிக கூடிய விரைவிலே ஒரு விழா எடுக்கலாம் என்று இருக்கிறேன், உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு வேண்டும் என்று. அதற்காக பெரும் திரளாக வந்திருக்கின்ற
வழக்கறிஞர் பெருவில் அனைவரையும் நான் பாராட்டி மகிழ்கிறேன். என்னுடைய சக நீதிபதி அவர்களே, தலைமை வழக்கறிஞர் PS ராமன் அவர்களே, திரு ARL சுந்தரேஷன் அவர்களே, இந்த விழாவிற்காக மிக சிரமம் எடுத்து சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்ட அனைத்து நெஞ்சங்களே, என்னுடைய ஆருயிர் நண்பன் வைத்தியநாதன் அவர்களே, அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கம். இந்த விழா நடத்துவதற்கு பல காரணங்கள் இருப்பதாக நான் நினைக்கிறேன். 20 ஆண்டுகள் மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்று கொண்ட நீதிமன்றம். சகோதரர் விஸ்வநாதன் சொன்னது போல பாராட்டு நம்முடைய செயல்பாட்டுக்கு உத்வேகமாக இருக்கின்ற ஒன்று. அதே சமயத்திலே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நம்மை சிந்திக்க வைக்கின்ற ஒன்று. சென்னை மதுரை உயர்நீதிமன்றம், சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மதுரை கிளை மதுரை அமர்வு என்று சொல்லியிருக்கிறார். மதுரை உயர்நீதிமன்றம் என்று சொல்வதே சிறப்பாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். நான் தலைமை நீதி அவர்களிடம் பேசுகின்ற பொழுதும் மற்றவர்களிடம் பேசுகின்ற பொழுது எப்பொழுதுமே நாங்கள் மதுரையை பற்றி தான் பெருமையாக பேசுவோம். இன்னொன்று, தலைமை நீதிபதி அவர்கள் இந்த விழாவுக்கு வந்தது, அது ஒரு சிறப்பு. மற்றொரு சிறப்பு, இன்றைய தலைமை நீதிபதி மட்டுமில்லாமல் நாளைய 3 தலைமை நீதிபதிகள் இன்று இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கிறார்கள். அதைவிட சிறப்பான ஒன்று, இந்த விழா சகோதரர் மகாதேவன் அவர்களுக்கு ஒரு பாராட்டு விழாவாக நான் நினைக்கிறேன். ஆக பல்வேறு காரணங்களுக்காக இந்த விழா ஒரு முக்கியமான விழா. மதுரைக்கு அப்படி என்ன ஒரு தனி சிறப்பு? சகோதரர் விஸ்வநாதன் அவர்கள் சொன்னார்கள். அதற்கு முன்பே மகாதேவன் அவர்கள் பேசி சென்ற பொழுது பாண்டிய மன்னர்களின் சரித்திரத்தை பற்றி சொன்னார். நீதிக்கென்று ஒரு இடம் இருக்கிறது என்றால் அது மதுரை தான். எப்பேற்பட்ட மண் இது! மதுரை மக்கள், மன்னர்கள் அனைவரும் உணர்ச்சி மிக்கவர்கள், அது உண்மை. அந்த உணர்ச்சி நீதியின் பால் கொண்ட உணர்ச்சி. பொற்கை பாண்டியன் இரவிலே மாறுவேடமிட்டு செல்கிறான் மன்னன். அங்கே அந்தணன் ஒருவன் வேலையின் நிமித்தமாக தன் மனைவியிடம் சொல்லி விடைபெற்று செல்கிறான். நான் வருவதற்கு
2-3 நாட்களாகும், நீ கவனமாக இரு. மனைவி சொன்னால், நீ போய்விட்டால் எனக்கு யார் பாதுகாப்பு என்று. பாண்டியனுடைய செங்கோல் உன்னை காக்கும் என்று சொன்னான். அதன் காரணமாகத்தான் இப்பொழுது மதுரை உயர்நீதிமன்றத்திலே செங்கோல் வைத்திருக்கிறோம் என்று நினைக்கிறேன். பொருத்தமான ஒரு செயல்பாடு. இரவு பணி செய்க மன்னன் செல்கிறான். கணவன் இல்லாத வீட்டிலே இருவர் பேசுகின்ற சத்தம் கேட்டவுடன் சந்தேகத்தின் அடிப்படையிலே அந்த வீட்டின் கதவை தட்டுகிறான். அதன் பிறகு அந்த பேச்சை கேட்டவுடன் கணவன் திரும்பி வந்து விட்டான் என்று தெரிந்து கொண்டான். கணவன் கேட்கிறான், நான் இருக்கும் பொழுது இந்த இரவு நேரத்திலே யார் கதவை தட்டுவதென்று. பதில் சொல்ல மனைவிக்கு தெரியவில்லை. இந்த தர்ம சங்கடமான சூழ்நிலையை தவிர்ப்பதற்காக மன்னன் ஒவ்வொரு வீட்டு கதவையும் தட்டிவிட்டு செல்கிறான். அடுத்த நாள் காலை மக்கள் மன்னனிடம் முறையிடுகிறார்கள், யாரோ ஒரு கல்வன் எங்கள் வீட்டு கதவை தட்டிவிட்டு சென்று விட்டான். மன்னன் அவர்களிடம் கேட்டான், அவனுக்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கலாம் என்று. மக்கள் ஏகோபித்த ஒரு குரலிலே சொன்னார்கள், அவனுடைய கையை வெட்ட வேண்டும் என்று. For the mistake committed by the accused, his hand should be chopped off. உடனே மன்னன் உரையிலிருந்து தன்னுடைய வாளை எடுத்து தன்னுடைய கையை வெட்டினான். வெட்டியது சரியா தவறா என்பது கேள்வி அல்ல. The sense of justice for a king is something what we have to appreciate. இதைத்தான் சிலப்பதிகாரத்திலே இளங்கோ பதிவு செய்கிறான். பழமொழி 400, சிலப்பதிகாரம் ஆகிய நூலில் இந்த பதிவு வருகிறது. சிலப்பதிகாரத்தை பற்றி நான் சொன்னது போல அருமை சகோதரர் விஸ்வநாதன் சொன்னார். சிலப்பதிகாரத்தை பேசுகின்ற பொழுது நம்ம கண்ணகியை பற்றி பேசுவோம். கண்ணகி இஸ் an aggrieved person, உண்மை. ஆனால் சிலப்பதிகாரத்தை நீங்கள் படித்தீர்களானால் நீதிக்கு அந்த மன்னன், மக்கள், அரசி அனைவரும் கொடுத்த முக்கியத்துவம் புலப்படும். கோவலன் கண்ணகியோடு வருகிறான். மதுரைக்கு உள்ள வர்றான், வெளியே நிற்கிறான். காட்டை தாண்டி மதுரை புறநகருக்கு வருகிறான். இரவு நேரம். இஸ் கிராசிங் தி deep wood at the night time. கொடிய விலங்குகள் இருக்கின்ற இடம். அந்த இடத்துக்கு வந்தோடனே அதை இளங்கோ அதை சொல்ற ஒரு அழகு, அதை வேல்வெள் ஒளியுமும் கொடும்புட்டு அகழா வாழ்வரி வெங்கையும் மண்கணம் மறவா இரவும் ஓரும் இறைதேர் முதலையும் இடுக்கண் செய்யா செங்கோல் மன்னவன் காக்கும் நாடுன்னா. Wild animals like bear, tiger, snake, crocodile, elements, nobody would touch you because here is where the rule of law is. இளங்கோனுடைய பதிப்பு அவ்வளவு ஒரு அழகு. நீதி கேட்டு கண்ணகி வந்தார்.
அது இளங்கு வடித்திருக்கின்ற ஒரு அழகு. நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா, நான் இது ஒரு இலக்கிய சொற்பொழிவா சொல்லவில்லை. அந்த அந்த எப்படி ஒரு நீதியை மக்கள் நினைத்தார்கள், மன்னன் நினைத்தாங்கிற ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள், தட்ஸ் ஆல். I don't think anywhere in the world people or a king would have thought of justice to this extent. Appreciation of rule of evidence, principles of natural justice, abundant in this place. கண்ணகிரி நடந்து வருகின்ற பொழுது, when Kannagi was walking seeking justice, with the hair flowing, taking the material object in her hand, of the two jeweled anklets, she is having only one. On the way, she sees the sun, because sun is a natural witness. She puts a question to the sun, காய்கறி செல்வனே சொல் கல்வனோ என் கணவன். Beautiful depiction. இல்லை உன் கல்வன் இல்லை உன் கணவன். The sun deposes, because sun has to be, it is present all the time. It's a material witness. You have to, there's a presumption of shall comes in. Irritable presumption there. She enters the precincts of the palace. On the way, people are looking at her. Everybody was afraid that something is wrong is going to happen. Look at the sense of justice for the common man. Here is a lady who is walking around with tears in her eyes. This obviously something is wrong that is going to happen to the kingdom. When she enters, the soldier who was standing as a guard, he got tensed up. She says in her anger, Vailoye, Vailoye. Twice he is saying, oh God, oh God. And she tells him, go and tell your king that here is a lady who wishes to see him. இணையறி சிலம்பொன்றேந்திய கையல். It's a material object he is having. One is with him, the other is with me. Of the two I am having. கணவனை இழந்தோள். You will understand. You tell him, I am a widow. He will know whom he killed. கடையத்தால். When she enters, the king realized something is wrong. For two reasons. One is he had a feeling that something was wrong even before that. The entire story goes like this. The king was witnessing a dance. She was absorbed not only with the dance but also the dancer. It was noticed by the queen. அந்த ராணியுடைய மாறுகின்ற பார்வையை பார்த்தவுடன் தன் தவறை உணர்கிறான் மன்னன். Immediately he realized his mistake. That was a time when information was given to him that the person who stole the anklet of the queen has been found. To placate the queen, he retorts with the caveat.
சிலம்பது திருடிய கல்வினை ஆயின் கொன்று கொணர்க அச்சிலம்பு இங்கு. If it is true, kill him and bring the anklet. Execution was carried without being heard. That night, the queen had a bad dream. In her dream, he sees that nature has completely changed itself, bringing devastation to the kingdom. The scepter is broken. There are happenings indicating trouble coming. She tells the king, because she also felt the decision was wrong. செங்கோலும் வெண்குடையும் விளைநிலைத்து மறிந்து வீழ்தரும் நன்கோன் வாயில் மணி நடுநடுங்க பகல் மீன்வெளும் இரவு வில்லிலும் ஈர்நான்கு திசையும் அசைந்திடும் வருவதோர் துன்பமொன்று மன்னர்க்கு யாம் இனி உரைப்போம். So they had this feeling. When Kannagi entered the portals, Ilango says that king practically died seeing her. மெய்யிற் பொடியும் விரித்த கருங்குழலும் கையில் தனிச்சிலம்பும் வையற்கோன் கண்டனனே தோற்றன் காரிகி தன் சொல் உண்டனனே தோற்றனன் உயிர். By the look itself, he lost himself. By the words, he died the moment after he heard it. I don't wish to go into it. He died after she shown that ruby was the one which was found in her anklet, realizing the injustice. He died. It is, as lawyers who know, what he did was not, strictly speaking, a murder, perhaps a culpable homicide. The queen followed because she felt that she must have been the root cause. Then after all these things, Ilango sums it up beautifully. He concludes, வல்வினை வளைத்த செங்கோல் மன்னவன் செல்லுயிர் நிமிர்த்தியது. By giving his life, the Sengol, the scepter, which was bent, has been resurrected. This is the place of justice. 20 years have gone by. அருமை சகோதரர் மகாதேவன் சொன்னது போல 25வது ஆண்டு விழாவிலே நான் இருப்பேன் இங்கு உச்சநீதிமன்ற நீதிபதியாக வரமாட்டேன். அருமை சகோதரர் மகாதேவன் வந்தாலும் வரலாம். ஆனால் அருமை சகோதரர் விசுவநாதன் கட்டாயமாக இங்கே இருப்பார். உங்களுடைய சார்பாக இங்கே தலைமை பதவியில் இருக்கின்ற 3 நீதிபதிகளுக்கும்
அவர்கள் தலைமை பதவி ஏற்ற பிறகு தலைமை நீதியாக மதுரைக்கு வர வேண்டும் என்று கூறி என்னுடைய வாழ்த்துரையை முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, my lord, for excellent words. A great revolution has become possible in Indian judiciary, commensurate to the judiciary in developed countries, only because of tireless effort of our Honorable Chief Justice of India by way of implementation of e-filing, video conferencing, and paperless courts. His Lordship strained every nerve to translate the judgments of Honorable Supreme Court and High Courts in regional language so as to enable the common man to understand the judgments. It is our immense pleasure to invite the Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, the Chief Justice of India, to kindly deliver the inaugural address. காலை வணக்கம். Brother Justice Bhushan Gavai, Justice Suryakant, Justice M.M. Sundaresh, Justice K.V. Vishwanathan, and Justice R. Mahadevan, Honorable Judges of the Supreme Court of India, Justice D. Krishna Kumar, Honorable Acting Chief Justice of the Madras High Court, Justice R. Suresh Kumar, Justice S.S. Sundar, Justice R. Subramaniam, and all the Honorable Judges of the Madras High Court, Mr. P.S. Raman, the Distinguished Advocate General of Tamil Nadu, Mr. A.R.L. Sundareshan, the Learned Additional Solicitor General of India, members of the District Judiciary, the Bar, the Registry, and all of you present here this morning. Yesterday, day before yesterday, when we concluded the swearing-in ceremony of Brother Justice Mahadevan as a judge of the Supreme Court, we had a large contingent of lawyers who had come from Tamil Nadu. So I walked up to them over the coffee in the lounge, in the judge's lounge, and I apologized to them. So they were a little taken aback, because on a happy occasion like this, when you are celebrating the appointment of a judge of the Supreme Court, why is the Chief Justice of India apologizing to us? So I said, I apologize to you for having stolen one of your finest judges to the Supreme Court. But you know, the lawyers are always one step ahead of the judges. And they said to me, Chief Justice, if you have to apologize, then you have to apologize twice, because you have to apologize for Justice Sundaresh's appointment because you have stolen him from us. But then I thought, you know, they had forgotten one more, and that was my dear colleague, Brother Vishwanathan, Vishy to all of us, because we stole him. But there is a sting in the tail, and which is that the bar of limitation applies after 1 year on the bench. In this case, of course, Brother Mahadevan was appointed and sworn in on the 18th of July 2024, Justice Vishwanathan on the 19th of May 2023, and Brother Sundaresh on 31st of August 2021. So in a sense, our apologies for having stolen two fine judges, one from the bar and one from the bench, is time barred insofar as Justice Vishwanathan and Justice Sundaresh are concerned. As everybody knows, I'm an ardent believer of the benefits of technology. Just yesterday, we saw the adverse effects of technological dependence because of the Microsoft outage, and flights all over the country were cancelled. Numerous flights from Delhi were cancelled. But I think it is a love that the people of Madurai showered upon me during my last trip that has ensured my presence amongst all of you today.
As I recall my trip to Madurai last year, I am reminded of the first three verses of the Atichudi, written by the great Tamil poetess Avayar. And she says, pardon a little bit of my Marathi accent in Tamil when I speak in Tamil. And she says, Aram Seya Virumbi, Aruvadu Sinam, Eyalavadu Karavel, have the desire to do good deeds. Anger should be reduced or controlled and help to your best possible extent. What this famous Tamil poetess said is so symbolizing the quest for justice. The first thought that she expressed brings a sense of justice, have the desire to do good deeds. The second, when she tells us to control our anger, brings about a sense of emotional equanimity, which is so important to the dispensation of justice. And the third, help to your best possible extent, highlights the need for empathy and for compassion, without which our profession cannot exist. I'm thankful to all the wonderful people I got the opportunity to interact with during my last trip here. They truly lived up to the verses and introduced me to the goodness of Tamil culture. Madurai is called Tunga Nagaram, or the city that never sleeps, because its markets are always available to cater to the throngs of people visiting it every single day. The city truly has a lot to offer to everyone, from a temple town for devotees to find solace in, to a city that never sleeps for people with an active nightlife. This reflects the inviting and hospitable culture of this great city. It is therefore no surprise that Madurai was selected to be the venue for the permanent bench of the Madras High Court. And in that sense, Madurai is an eternal symbol that justice itself never sleeps. And we demonstrated it during COVID. The tale of the Madras High Court is like that of a banyan tree. The older the banyan tree gets, the more its branches develop prop roots, and each of these prop roots is an entry into a fascinating chapter of history and legal development. A beautiful book was presented to me last evening containing the translations in English of the Naladiyar. And while reading it last night, I found this beautiful allegory from Tirukural, written in the 9th century by Jain monks. And he says that, couplet says, the quatrain states, a tiny banyan seed grows all around, provided and provides shadow massively, and as such, even though small a gift if given to great men, would grow widespread, even wider than the sky. Article 214 of the Constitution stipulates that there shall be a high court for each state. However, one would be highly mistaken if they believed that the impact of the judgments coming out of the Madras High Court, and in particular the Madurai bench, is restricted to the state of Tamil Nadu. Lawyers, judges, and citizens across the country look at the judgments emanating out of the Madurai bench of the Madras High Court with great appreciation. It is remarkable that the bar, as well as the judges of the High Court bench, have been able to establish such a reputation in a short span of only 20 years. When I became a judge of the High Court, it was a completely different universe. I was so used to arguing my cases and forgetting about the cases after judgment was reserved or the order was passed. I gradually got used to being a judge of the High Court.
When I became Chief Justice of the Allahabad High Court, it was a completely different universe, where you had to look after the affairs of the judiciary in the largest state in the country. When I came to the Supreme Court, it became a completely new experience. The rhythm, the music of the work of the Supreme Court is so distinct that even an experienced judge, I was 16 years into judgeship when I went to the Supreme Court, even a judge with 16 years of experience in the high courts finds it difficult to understand and truly fathom the nature of the work of the Supreme Court, because you deal with problems from across the nation. The reason I thought I should mention this is that when the Madurai bench was established, it was essentially a district bar. And the challenges before the district bar were numerous, because from being lawyers practicing before the district court, your orientation had to shift from the problems of the district to the problems of the state, to the culture and identity of Tamil Nadu, as opposed to the identity or culture of Madurai itself. Setting up a bench of the High Court is not just about setting up buildings or setting up infrastructure or creating courtrooms or furnishing those courtrooms, though they are essential appendages to judicial work. The crucial part is about setting up conventions, about setting up traditions, which will endure for the future. And I dare say that in the last 20 years, the Madurai bench has made that transition into truly being a representative of the great traditions of the Madras High Court. Increasingly, young lawyers from the Madurai bench have expressed and have demonstrated their ability to don office as judges of the High Court. So the development of the bar in Madurai and the increasing stake that lawyers from Madurai have in assuming judicial office in the higher echelons of the judiciary in the state truly reflects that transition of what was essentially a district bar into a bar which represents the voice not just of the state of Tamil Nadu, but the voice of the bar across India. The Madras High Court was one of the first high courts established under the rule of the East India Company. It was to have jurisdiction over Fort St. George, inhabited primarily by white traders and company men, and the city of Madras Patam, inhabited primarily by what we were then called as the natives. This High Court has witnessed many crucial events throughout our national history. However, its origin as a presidency town High Court ensured that the location was convenient to the traders of the East India Company and not the people of the erstwhile Madras province or the present-day Tamil Nadu. After India achieved her independence and the states were constituted in their present state, the High Court of Judicature at Madras continued to ably administer justice and gifted India with some of its most prominent and erudite lawyers and judges, some of whom I have the privilege of sharing the stage with today, and many of whom are part of the audience from the bar today. Nevertheless, the location of the High Court in the far north of the state of Tamil Nadu made it inaccessible to a large part of the state. After mooting the idea of a permanent bench of the High Court to cater to the districts in the southern part of the state, a land was finally allocated for the construction of the Madurai bench. A presidential order was issued by President Dr. APJ Abdul Kalam in July 2004, and the bench was ultimately inaugurated on 24th of July 2004. It is with immense pride and honor that I stand before you today to celebrate the 20th anniversary of the inauguration of the Madurai bench of the Madras High Court. It is a day to celebrate the unwavering commitment to the cause of justice, a testament to the visionaries who conceived the institution, and a recognition of the countless individuals who have contributed to its growth and success. As we reflect upon this journey of the Madurai bench, it is imperative to acknowledge the foresight,
and the wisdom of those who envisioned a bench outside the principal seat at Chennai. Since I have taken over as the Chief Justice of India, I have focused on the issue of accessibility of courts and making them citizen-centric. One of the facets of accessibility is overcoming language and distance barriers between the citizens and the courts. Key initiatives have been taken to address both these facets, like the translation of cases in regional languages and developing the infrastructure of e-courts and virtual hearings. Benches of the High Court, like the Madurai bench, seeded this very idea of bringing justice as close to the doorsteps of the citizens as possible. What better way for us as judges of the Supreme Court to reach out to every corner of the state of Tamil Nadu than by insisting that our judgment should be translated into Tamil. Nearly 2,000 judgments of the Supreme Court are translated into Tamil. And I do believe that this translation is not merely for us to reach out to citizens who are residing in this state in respect of cases decided by us pertaining to the state of Tamil Nadu, but that our work across the nation should be brought home in every regional language which is recognized by the Constitution. And I do hope that access to the judgments of the Supreme Court in Tamil will enable us as judges of the Supreme Court to reach out to lawyers across the state, to enable us to reach out to citizens across the state, to remind them that we exist for you and you primarily. It is said that we hold this earth not as an inheritance from our ancestors, but in debt for our future generations. I've always believed that when it comes to the role of courts, it is not only the hope of the butcher, the baker, and the candlestick maker, but is also a repository of history for our future generations to adjure us. Our time on earth may be borrowed, but our deeds are immortal. I call our courts a repository of history, because the cases that come before the court reflect the social milieu and the contemporary issues that face society. They also reflect how judges react to these issues. A court is remembered well for upholding the rule of law and ensuring that the arc of the universe keeps bending towards justice. The Madurai bench has not simply dispensed justice. It has been a catalyst for positive social change. The Madurai bench has made great strides by recognizing the rights of transgender people to marry. It has also covered a gray area in the law by extending women-centric laws and the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act of 2013 to afford protection to transgender and intersex women. The Madurai bench of the Madras High Court has also addressed the region's unique environmental concerns and human rights issues. This success story is a testament to the collective efforts of the judiciary, the bar, and the dedicated support staff. The learned judges who have graced this bench with their wisdom and dedication enrich the legal landscape. The legal fraternity, with its advocacy and cooperation, has been instrumental in ensuring that justice prevails. The Madurai bench has also ensured transparency and accountability in its functioning. This bench has been at the forefront of judicial reform, embracing technology and streamlining process to expedite the dispensation of justice. Courts are one of the biggest guzzlers of paper. I remember dealing with a case before the Supreme Court and increasing access to court through virtual hearings and e-filings. We sought the details of virtual hearings conducted and the procedure required to avail the facility from all high courts and tribunals across India. I was delighted to see
that while other affidavits sought to justify the lack of accessible hearings, the Madras High Court and the Madurai bench have diligently allowed for such hearings to be made available to all since April 2023. The Madurai bench has endeavored to reduce pendency, minimize delays, and ensure that every litigant, irrespective of their social or economic status, receives a fair hearing. As we inaugurate the Vigentennial Stupa to commemorate 20 years, we also contribute to the streak of development of this High Court. We are also committing to establish around 100 new e-Seva Kendras in the southern and northern districts of Tamil Nadu. These initiatives will allow the court to work more effectively and accessibly. Just like how the working of the court leaves an indelible mark on the way it is remembered in history, the infrastructure of a court dictates the ability of the bar, the bench, and the court staff to contribute to their duties and the common good. It has long been established that the architecture, facilities, and navigation tools available in the premises of the High Court directly impact the ability of the employees to provide citizen-centric services. If a building is unappealing, difficult to navigate, and ridden with unnecessary barriers, it will reflect in the treatment and thinking of the staff towards the citizens. But if the courts work in an accessible, inviting, and citizen-friendly architecture, it will enhance the faith and trust of the citizens in the judiciary. I remember coming to the Madurai bench for the foundation stone laying ceremony of the administrative block. The various facilities here, such as the library, ICT, that is Information and Communications Technology, and Internet infrastructure, chambers, mediation center, and the green cover around the High Court complex are breathtaking. The modern infrastructure, including state-of-the-art technology, ensures that we are at the forefront of judicial innovation. The facilities for litigants, witnesses, and the public have been designed with their comfort and convenience in mind. The Madurai bench of the High Court is no stranger to leading the way when it comes to social change. It has the distinction of being the first High Court campus in the South to install a justice clock. The justice clock is a reminder that every minute that a judge sits away from the bench is a minute when a case is added to the backlog. The justice clock is a reminder that every minute when a lawyer asks for an adjournment, it adds to the pendency of cases before the court. The justice clock allows litigants and the court to track case pendency and strategize case management and disposal. This year, we also saw the remarkable feat of the inauguration of the Disaster Recovery Center of the High Court of Delhi at the Madurai bench for regular backup of data and software of the High Court of Delhi. The Delhi High Court is depending upon the Madurai bench for the disaster recovery of its data. This will ensure the continuous availability and security of data against potential disruptions or data loss. So the next time a lawyer from Delhi engages in a friendly competition about the development of the bar in Delhi and the Madras High Court, you can say that even Delhi looks at Madurai when it gets into trouble. While looking at our growth and reflecting on our achievements, I would like to re-agitate an issue facing our legal fraternity. This is the remuneration which is paid to lawyers at the entry level by their seniors. At a personal level, I believe that senior members of the bar must promote talent and help junior lawyers by giving them a dignified amount to sustain themselves as well. But at a systemic level, I believe that the low amounts ranging from rupees 5,000 onwards per month lead to gatekeeping of our profession. The usual defense by recruiting chambers or lawyers for such low pay is that the first few years of a young associate's character or career is a learning stage where the senior mentors them.
please shed away this paternalistic approach. It is only apt that I quote a Tirukural. And the Tirukural is as follows. Thalatri Thanda Porulelam Thakaraku Velanamai Setar Puruttu, which means that all the wealth that the good men of this world accumulate must be distributed to deserving people around them. I think all of us seniors must shed the idea that youngsters who come to us come to learn. Well, of course they come to learn, but they also come to teach us. Every day that I interact with my own law clerks, and one of my very distinguished law clerks, she's a young lawyer from Madurai. Every day that I interact with my law clerks, I learn so much more, I believe, from them than I can share with them. Because the day-to-day and the future truly belongs to the young in our society. And it is to the young, as we look to the young in our families to teach us so much that we know or know not about life, it is to the young in the legal profession that we turn to understand the contemporary realities of our times. The idea underlying the underpayment of young lawyers in the name of exposure and mentorship reminds me of a 19th century American author by the name of Horatio Alger. The unique selling point of this novel was the premise of a poor boy who would rise to success through sheer hard work. His frequent and repetitive use of the same storyline led to the phrase, the Horatio Alger myth. It is the idea that anyone can rise above their circumstances to achieve success through sheer hard work and sound ethic. But this is hardly ever true. Hard work and sound ethics are vital to every person's growth. But to brush aside the systemic social and economic barriers is an unnecessary oversimplification of how success is achieved. Not all those who fail to do so only because of personal moral failures. Some are failed by their inability to draw from their family wealth in their initial years of practice. This over-romanticization of hard work, especially work without sufficient pay, is not merely rhetorical. It leads to people being expected to work for long hours with less sleep and for lesser monetary value. As the famous saying goes, it takes a village to raise a child. Similarly, it takes the entire bar to raise competent lawyers unfettered by their social or economic background. And I think the true merit of the history of the Madurai bench is not just about dispensing justice to this region, but about allowing lawyers from marginalized segments of society to prosper and to share in the success story of Tamil Nadu. And I do believe that the true worth of the work which has been done over the last 20 years by the Madurai bench lies precisely in this, that it has allowed the democratization of the legal profession. Therefore, I hope that the erudite and scholarly influence which the Madras High Court has had over the Indian legal landscape also propels it to lead the way in enhancing the dignitary and monetary remuneration provided to young lawyers at the bar. Today's youngsters are sharp, hardworking, and hungry for work. Interact with them about their approach towards the law. You will be spellbound by the fresh approach that they bring to the table. All I ask of you is to trust the youngsters at the bar with work and fairly compensate them for their hard work and long hours. Finally, before I conclude, let me say that the Madurai bench may have got the bench of the High Court just 20 years ago. But as Brother Sundaresh, very fondly called by me as Sundar, as Brother Sundaresh said, the first woman lawyer of the world, at least in mythology and Tamil literature, hailed from Madurai 1,500 years ago, 1,500 years ago. It was here in Madurai that Kannagi,
the heroine of the great Tamil epic Sillapathikaram, argued her own case before a mighty king and won the case and made the Pandya king lose his life on the very throne from which he delivered a wrong judgment. Madurai has not merely been a center for Tamil Sangam and the birthplace of Tamil Sangam literature, but also the seat of gender justice. It is in Madurai that a lady named Goddess Meenakshi rules the kingdom for 4 months and thereafter transfers power to her husband, Lord Sundareshwara. When we were not able to enforce 33.33% reservation for women in the political sphere in the 21st century, Madurai showed the way for women retaining political power for 1/3 of a year and then transferring power to the king for the remainder of the year. I would say that Madurai is a place where constitutional morality was naturally ingrained in the people. It was here that Jainism flourished during the 2nd to the 4th centuries, along with Saivism, Vaishnavism, and Komaran, showing thereby that the people were naturally secular. As we celebrate 2 decades of progress, let us also recommit ourselves to the ideals that have guided us thus far. Let us uphold the highest standards of integrity, impartiality, and fairness. For the young lawyers, I will only say that every corner of your work as lawyers will provide a temptation for you, a temptation to swerve away from the path of integrity, truth, and justice. The breach of integrity, the breach of truth, and the breach in the cause of justice does not take place in very large moments of injustice, but in smaller moments which confront you every moment of your lives. Let us strive to be a beacon of hope for the people of this region. Let us work tirelessly to ensure that justice prevails. I express my heartfelt gratitude to all the judges, all the lawyers, the entire court staff for nurturing this bench of the Madras High Court over the years. God bless. Thank you very much. Namaskar. Thank you, my lord, for your lordship's vibrant speech. நமது சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வினுடைய பொறுப்பு நீதியரசர் மாண்புமிகு திரு ஆர் சுரேஷ்குமார் அவர்களை நன்றியுரை நல்க அன்போடு அழைக்கிறோம். Expressing gratitude is inbuilt in our culture, having greatest virtues. We now request the Honorable Mr. Justice R. Suresh Kumar, the Administrative Judge, Madurai Bench of Madras High Court, to propose vote of thanks. Respected and beloved Honorable Chief Justice of India, Dr. D.Y. Chandrachud, Honorable Mr. Justice B.R. Gawai, Judge Supreme Court of India, Honorable Mr. Justice Suryakant, Judge Supreme Court of India, Honorable Mr. Justice M.M. Sundaresh, Judge Supreme Court of India, Honorable Mr. Justice K.V. Viswanathan, Judge Supreme Court of India, Honorable Justice R. Magadevan, Judge Supreme Court of India, Honorable Mr. D. Krishna Kumar, Justice D. Krishna Kumar, the Acting Chief Justice of Madras High Court, Honorable Justice E.S. Vaidyanathan, the Chief Justice of the Meghalaya High Court, my sister and brother judges of the Madras High Court, former judges of the High Court, Learned Advocate General, Learned Additional Solicitor General, the law officers of the state and central, presidents, secretaries, and the office bearers of the various bar associations, learned senior advocates, judicial officers of the district judiciary, my dear young advocates, law students, the guests, ladies and gentlemen. It is my pride and privilege to take this opportunity to express my sincere thanks to all the dignitaries and the participants on this momentous occasion. Tamil is one of the classical language which has a history of more than 2,500 years, and it has been mainly written from Sangam age only at this holy city of Madurai.
such a historic and holy place where the justice dispensation system had been conceived and well established even during the days of Pandyas, who ruled this part of the country for many long years on the holy soil of goddess Meenakshi. In order to bring the justice delivery system at a higher judiciary level in this city, nearer to the people of the southern part of the state of Tamil Nadu, Madurai bench of the Madras High Court, which was a long felt need, was established on 24th July 2004. The Madurai bench of the Madras High Court has completed 20 glorious years. In these long 20 years, it has sincerely contributed remarkably towards march of law. It has groomed many lawyers who are now in the forefront in the legal system, and it has also contributed to a considerable extent in settling various legal issues which had come up for its consideration. In order to cherish the memories of the path that the Madurai bench of the Madras High Court has taken in these 2 decades, and also to celebrate marking the completion of 20 glorious years of its establishment, this memorable and mammoth function of bicentennial celebrations has been organized. By giving his participation, our beloved Honorable Chief Justice of India has made all of us proud, as he has come all the way to participate in this glorious function. On behalf of the Madurai bench of the Madras High Court, I express my sincere thanks and gratitude to our Honorable Chief Justice of India. The Honorable Justice B.R. Gawai, the Supreme Court, Honorable Judge of the Supreme Court of India, has also consented to participate in the function, and he has also come all the way and he is participating in the function both in the first session as well as in the validity session. I express my sincere thanks to Lordship Honorable Justice B.R. Gawai. Honorable Justice Suryakant also has consented to participate in this function, and he has all the way come to Madurai and is gracing the occasion in participating both the sessions of these bicentennial celebrations, and I express my sincere thanks to the Honorable Justice Suryakant. Honorable Mr. Justice M.M. Sundaresh, Judge of the Supreme Court of India, is from Tamil Nadu, and he has a great attachment with the legal fraternity of the entire Tamil Nadu. Like that, the recently elevated our beloved Justice Honorable Mr. Justice R. Magadevan, Judge of Supreme Court of India, is not only a versatile legal personality, but also a Tamil scholar and has a great knowledge in Tamil literature, especially the Sangam literature. Both these honorable judges of the Supreme Court have given great encouragement to all of us in the higher judiciary in Tamil Nadu, and their encouragement in shaping these bicentennial celebrations of the Madurai bench of the Madras High Court is immense. But for that unstinted support, this mammoth and memorable function would not be possible. I express my sincere thanks and gratitude to Honorable Mr. Justice M.M. Sundaresh and Honorable Mr. Justice R. Magadevan. Honorable Mr. Justice K.V. Viswanathan is also a son of Tamil Nadu, and he is also a renowned legal personality who has also been keeping the flag of Tamil Nadu high at New Delhi, both as a lawyer and presently as a judge of the Supreme Court. He has consented to participate in this function and has come all the way to participate in the function. I express my sincere thanks and gratitude to Honorable Mr. Justice K.V. Viswanathan. Sister and brother judges of the Madras High Court, especially at Madurai bench, have given a complete support to me for working for this function in a befitting manner. I express my sincere thanks and gratitude to my sister and brother judges in the Madurai bench and also at the principal seat at Chennai. The Public Works Department has worked tirelessly in the last couple of weeks. They had been continuously working both in the Madurai bench of the Madras High Court as well as in this function venue. Without their cooperation and hard work, such a massive arrangement could not have been made in time. I express my sincere thanks for their support. Madurai Corporation and its commissioner also has given their fullest cooperation, as this venue belongs to the Corporation of Madurai. It has been made ready from their part and delivered to us. Corporation people have worked day and night to make this venue to have this mammoth function. So my thanks to the Madurai Corporation also. Like that,
The police department headed by the Commissioner of Police, Revenue Department headed by the District Collector have also given fullest cooperation. So they also to be sincerely thanked. That apart, my sincere thanks to other departments like Fire Service Department and Health Department also. Apart from these agencies, the registry of the Madras High Court at Madurai bench and also at the principal seat has worked in tandem to make this function every success. I sincerely thank the entire registry people of the Madras High Court. Also, I express my thanks and gratitude to everyone who contributed in many ways and given their fullest cooperation to the Madras High Court at Madurai bench to have this function a grand success. The involvement and the participation of the bar members, both seniors as well as juniors, has made this function great success. And on behalf of the Madurai bench of the Madras High Court, I express my sincere thanks to the entire bar members who have come and participated in this momentous occasion. This Thanksgiving is not a formality sake, but it is a real gratitude to all the stakeholders who have immensely worked towards this historic celebration of the Madurai bench of the Madras High Court, and everyone who have made such a contribution towards this successful event are to be thanked. I once again express my sincere thanks and gratitude to one and all. Thank you. Thank you, my lord. With this, we conclude our inaugural session. You are all requested to join us for high tea. The volunteers are requested to please guide our guests to the respected enclosures for high tea, and all are requested to reassemble in 15 minutes for valedictory session. Lawyers, guests, since we are out of time, running out of time, therefore, the tea break originally planned for 30 minutes, now we decide to reduce it to 15 minutes. Please kindly have your tea and come quickly to the auditorium. The next session, validity session, will start in another 15 minutes. Thank you.